Okay, everyone's got their Bhagavad Gita open. Bhagavad Gita'yı açarak başlayabiliriz. Om Jnanatirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki Jai. One Sanskrit altogether. 1, 2, 3, 4. Amanitvam madam bitvam ahingsam kshantim arjavam acharyopasamam saucham stayam atma vinigraha indriyan indriyarteshu vaira ahankara evacha janmam mrityu jaravyadhi dukkha doshan darshanam asaktir anabhavisanga putradhara grihadishu nityam cha samatchitatvam ishtan nishtopapatishu mayi chanyana yogena bhakti ravya vicharini vivikta desha sevitvam aratir jnana samsiddhi adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam etad jnanam iti proktam ajnanam yad atonyataha. Excuse me, I need to. I don't know, in the 50 years that I speak with amplifiers, I've yet to encounter a proper microphone stand. It's like a curse. Translation, I read English, you read your translation. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and beside this, whatever there may be is ignorance. So, you all remember we're speaking about knowledge. Let me just take this off. Knowledge leads to conduct. And a corresponding type of life. Material knowledge is based on a material conception of who we are, namely this body, and therefore the pursuit of knowledge results in sense gratification. Spiritual knowledge is based on an idea that we are spirit soul, and the pursuit of spiritual knowledge results in a simple life which is directed towards self-realization. There are other factors that affect
one's decision or one's ability in terms of going on either of these paths. Yani hangi yola gideceğine dair bir kişinin kararını ve yeteneğini belirleyen başka faktörler de vardır. One's understanding of knowledge, Bir tanesi bilgiyi anlamaktır. One's determination. Bir kişinin kararlılığı bunu belirler. There are also the different factors that affect action. Ve faaliyeti belirleyen başka faktörler de vardır. So, and these are determined by the modes of material nature. Ve bunlar da maddi doğal halleri tarafından belirlenir. But here, Krishna makes very clear that there are these, now it's 20 factors. Ama Krishna burada 20 tane faktörden bahsediyor ve bunları açıkça belirtiyor. And it's not 19. 19 değil. So there are these 20 factors of knowledge. Bilginin bu 20 tane boyutu var. Or rather the activities by which one ultimately attains the goal of life. Yani aslında hayatın amacına kişinin ulaşmasını sağlayacak olan faaliyetler. So and Krishna is very clear that everything else aside from these things is then called ignorance. Krishna bunun dışındaki her şeyin cehalet anlamına geldiğini çok açıkça belirtiyor. Which is what material life is all about. It's delving further and further into ignorance. Maddi yaşamda bu demek aslında. Gittikçe daha fazla cehaletin içine batmak demek. Okay, so these 20 we've divided into two different categories. Bu 20 tane unsuru biz iki tane farklı kategoriye ayırmıştık. The primary characteristics and the secondary characteristics. Birincil özellikler ve ikinci olan özellikler. And the secondary characteristics we've gone over bodily and mental disciplines, Ve ikinci olanları bedensel ve zihinsel disiplinler olarak ayırmıştık. self-control, detachment, and so on. Yani öz kontrol ve bağlardan uzaklaşmadan bahsettik. We've talked about lifestyle and conduct, Yaşam tarzı ve davranışlardan bahsettik. which includes things like freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest. Bu da çocuklardan, eşten, evden ve diğer şeylerden uzaklaşmayı ve bunlara dolanmaktan özgürleşmeyi de And istiyordu. yesterday we were talking about personality traits Ve dün de karakter özelliklerinden bahsediyorduk. or qualifications. Ya da niteliklerden. And we talked about humility, pridelessness, and nonviolence. Ve alçak gönüllülükten, gurursuzluktan ve şiddetsizlikten bahsettik. And the three that are left there are tolerance, simplicity, and cleanliness. Ve kalan 3 tane özellikle hoşgörü, basitlik ve temizlik. Now I'm going to talk about those briefly today, Bugün kısaca bunun hakkında konuşacağım. and then I'm going to go on to the primary Ve characteristics, sonra da birincil özelliklere döneceğim. because today will be our last day. Çünkü bugün bizim son günümüz. So tomorrow is going to be a rest day, Yarın bir dinlenme günü olacak. at least for me. En azından benim için. So tolerance. We've already discussed this some day back. Birkaç gün önce bundan bahsetmiştik. Hoşgörüden. In the very beginning of the Gita, Krishna says, Tam stitik shashvabharata. He says that you should be tolerant. Bhagavad Gita'nın başında Krishna hoşgörülü olmalısın diyor. And it's very interesting that Krishna has emphasized this tolerance, practically speaking, along with the most important factor of knowledge. Ve bu çok ilginç. Krishna bunu, bu hoşgörü unsurunu bilginin en önemli unsuruyla birlikte vurguluyor. Which is distinguishing matter from spirit. Bu da maddeyi ruhtan ayırmak. Knowing that you are this body Yani bu beden olmadığını bilmek. and that you're a spiritual living entity. Ve spiritüel bir varlık olduğunuzu bilmek. So tolerance means that we have to be able to
adjust to the circumstances around us, Hoşgörü bizim etrafımızdaki koşullara ayak uydurabilmemiz anlamına gelir. And exercise patience and restraint. Ve aynı zamanda hem sabırlı olmayı pratik etmek gerekir, hem de kendini kısıtlayabilmeyi. Number one, knowing that you can't change certain things in life. İlk olan şey, hayatta bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi bilmektir. And this material world is a uncomfortable place. Ve bu maddi dünyanın rahatsız bir yer olduğunu bilmektir. Matra, sparsha, duhitra, va. It's too hot, it's too cold. There are so many painful things around us Çok sıcak, çok soğuk, etrafımızda birçok acı verici şey var. that we just can't do much about. Ve bunun hakkında pek bir şey yapamıyoruz. Birth, Doğum, death, old age, disease. yaşlılık, hastalık. All of these bring along with them so many discomforts. Bunlar kendileriyle birlikte birçok rahatsızlık da getiriyorlar. And tolerance, there are different types of tolerance. Ve farklı hoşgörü biçimleri var. So there is, for instance, the tolerance of the materialist who tolerates inconveniences for some material goal. Örneğin materyalistlerin belli bir materyal amaç için rahatsızlıklara dayanması var. This is a tolerance like in the mode of passion. Bu da ihtiras halindeki bir hoşgörü. There is, for instance, the tolerance of yogis. Yogilerin hoşgörüsü var. And they try to counteract or immunize themselves from all the problems that occur in the world. Onlar dünyada ortaya çıkan bütün problemlerden kendilerini bir şekilde uzaklaştırmaya ve bunlara karşı bağışıklık kazanmaya çalışıyorlar. So, for instance, yogis, I don't know if you've ever seen, they put like fires all around them. Belki bunu görmüşsünüzdür. Yogiler bazen etraflarına ateşler koyuyorlar, ateş yakıyorlar etraflarına. And they sit in the middle of the fire. Ve bu ateş çemberinin ortasında oturuyorlar. They're not burning, it's just the fires are burning around them. Yani ateş onları yakmıyor, etraflarında yanıyor. And just what Krishna says, matra sparsha duhitrava, heat and cold. So they try to become indifferent to heat. Ve Krishna'nın söylediği gibi sıcak ve soğuk, onlar buna karşı kayıtsız olmayı öğrenmeye çalışıyorlar. In other words, they use their mystic potency and energy to neutralize the discomforts and influence that, for instance, the heat causes. They don't feel it. Örneğin yani sıcağın neden olduğu bu rahatsızlığı dengeleyebilmek için, ortadan kaldırabilmek için kendi mistik potansiyelleri ve enerjilerini kullanıyorlar. Or in the cold water. Ya da soğuk suyun içerisinde. So they not just become indifferent to cold, but they neutralize the effect of the cold on their bodies by controlling their senses. Onlar sadece buna karşı bir kayıtsızlık geliştirmiyorlar, aynı zamanda duyularını kullanarak bunu nötralize etmeye de çalışıyorlar. And then Srimad Bhagavatam describes the tolerance of a devotee. Ve Srimad Bhagavatam'da bir adananın hoşgörüsünden de bahsediliyor. And this is often difficult for devotees to accept. Bu çoğu zaman adananlar için kabul edilmesi zor olan bir şey. Why do devotees get sick? Neden adananlar hastalanıyor? Why do they die young? Neden genç bir yaşta ölüyorlar? Why do they have car accidents? Neden araba kazası yaşıyorlar? Why do the same pains that afflict conditioned souls also affect them? Neden koşullu ruhları etkileyen aynı şartlar onları da etkiliyor? And that Bhagavatam answers because devotees accept or embrace these inconveniences of the material world as just, this is the way it is when you're in this place.
Yaşama Bhagavatam da bunu şu şekilde açıklıyor. Adananlar bu maddi dünyada yaşamanın zorluklarını kucaklıyorlar, bunları kabul ediyorlar. Çünkü bunun böyle bir yer olduğunu anlıyorlar. And they carry on with their devotional service and devotional activities, irregardless of the fact that they're being hampered in this way. Ve bu şekilde engellenmelerine rağmen adanma hizmetlerine ve adanma ile ilgili faaliyetlerine ne olursa olsun devam ediyorlar. So we need to get used to that idea that just because we are devotees, it does not mean that we will not be inconvenienced. Yani bizim bu düşünceye alışmamız gerekiyor. Adanan olduğumuz için rahatsızlıklarla karşılaşmayacağız diye düşünmemeliyiz. But we don't let anything interfere with our efforts at going forward in spiritual life. Ama spiritüel hayatta ilerleme çabalarımıza hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyeceğiz. So this is the way it is. Bu böyle. And in 10th canto there's a very nice verse. Ve 10. kantoda çok güzel bir kıta var. Tate anukampam sushumik shimano bunjaya evatmak kritam vipakam. So, which points out the devotees who accept the difficulties of material existence Ve burada şu vurgulanıyor, yani maddi varoluşun zorluklarını kabul eden adananlar as a result of their past karma, ve bunu kendi geçmiş karmalarından kaynaklandığını kabul edenler, mukti pade dayabak. For them, the gate of liberation opens up. kabul edenler için özgürleşmenin kapısı açılır. So it's very interesting that here Bhagavatam says that for a devotee, tolerance is the gateway to going back home, back to Godhead. Burada Bhagavatam diyor ki, yani bir adanan için hoşgörü, yani Tanrı Yüce Şahsı'na giden kapıyı açan bir şeydir. Conversely, the opposite is that if we're not tolerant, then the gateway to liberation is closed. Ama tam tersine biz eğer buna dayanamazsak, hoş göremezsek o zaman bu kapı kapanır. So devotees ask, well, why is it that I have karma if I have taken initiation, surrendered to Krishna? Adananlar şunu da soruyorlar, ben inisiyasyon aldıysam ve Krishna'ya teslim olduysam neden hala karmam var? So Krishna says, aham tam sarva papebhyo mokshayishyami. I'm freeing you from all results of activities. Krishna diyor ki ben seni bütün faaliyetlerin sonuçlarından özgürleştiriyorum. So the answer is that Krishna gives devotees certain token karma. Token. Token representative karma. Yani Krishna adananlara temsili bir karma veriyor. A little representative karma. Biraz küçük temsili bir karma veriyor. And that's for different reasons. Bunun da farklı nedenleri var. One of them is that without karma we wouldn't be alive. Bunun da nedeni karma olmadığında bizim yaşamaya devam edemeyecek olmamız. So our bodies are karma. Bizim bedenlerimiz karma. So we need our bodies to continue our Krishna consciousness. Ve Krishna bilincimize devam edebilmek için bu bedenlerimize ihtiyacımız var. So Krishna therefore gives us a certain amount of karma. O yüzden de Krishna bize belli miktarda karma veriyor. Second of all, we have to learn how to really perfect this law of devotion that this verse I quoted represents. Ama bu kıtanın temsil ettiği bu adanmanın aşkını nasıl mükemmelleştireceğimizi bizim bilmemiz gerekiyor. Mukti pade dayabak, so opens the door of liberation. O özgürleşmenin kapısını açar deniyor. So if devotees are not in a certain, if they don't experience certain aspects of the material world, then how will the gates of liberation open to them? Eğer adananlar maddi dünyanın belli boyutlarını deneyimlemezlerse onlar için özgürleşmenin kapıları nasıl açılabilir?
And the other is that we may be initiated, but that does not even necessarily mean we are fully surrendered. Biz inisiyasyon almış olabiliriz ama bu her zaman bizim tamamıyla teslim olduğumuz anlamına gelmeyebilir. And we still have a long way to go in devotional service. Ve bizim önümüzde yine adamların hizmetinde ilerlemek için çok yol olabilir. So in order to be trained, Krishna uses our past karma in order to instruct us, and especially in order to teach us of the futility of this material body. Ve Krishna bizim bu dünyanın ne kadar gereksiz olduğunu anlamamızı sağlamak için aslında bu karmadan faydalanıyor. Bizi eğitmek için, bize öğretmek için. If neophyte devotees do not suffer in the material world, Eğer yeni başlamış olan adamlar maddi dünyada acı çekmezlerse, if everything is very pleasurable, her şey çok keyif verici olursa, then they will engage in sense gratification. They will just fall down. onlar duyu tatminine yönelirler ve düşerler. They won't be able to withstand the allurements of Maya. Maya'nın cezbediciliklerine karşı duramazlar. So therefore we get karma. O yüzden de bir karma. And therefore karmaya we sahip oluruz. need to learn how to tolerate it. Ve bu nedenle de bizim bunu nasıl hoş göreceğimizi öğrenmemiz gerekir. Simplicity. Basitlik. Long story. Çok uzun bir hikaye. Basing our life on what we need and not what we want. Hayatımızı ihtiyaçlarımıza göre belirlemek, isteklerimize göre değil. Not getting swept up in the consumer world around us. Etrafımızdaki bu tüketici dünya tarafından süpürülmemek. Just being in contact with matter and the material energy as much as it's needed, Prabhupada would say, keep the body and soul together. Maddi enerjiyle sadece gerektiği kadar kontak halinde olmak. Yani bedeni ve ruhu bir arada tutacak kadar diyor Şiva Prabhupada. So we need a body for self-realization. Benlik idraki için bizim bir bedenimiz var. So we can't do without it Bu olmadan yapamayız right now. şu anda. Although actually the body itself is something that we want to ultimately be free of. Nihayetinde bu beden bizim özgürleşmek istediğimiz, kendisine özgürleşmek istediğimiz bir şey olsa da Similarly, we have to use this material world in order to apply Krishna consciousness. aynı şekilde bizim Krishna bilincini uygulamak için bu maddi dünyayı da kullanmamız gerekiyor. We use the different elements of the world. We apply them for our devotional activities. Dünyanın farklı unsurlarını kullanırız ve bunları adamla faaliyetlerimizde faydalanırız. We flew here in an airplane, drove here in a car. Yani biz buraya bir uçakla uçtuk, sonra buraya kadar arabayla geldik. We're using microphone. Mikrofonları kullanıyoruz. But the whole idea is keep it simple, only as much as you need. Ama buradaki temel fikir her şeyi olabildiğince basit bir şekilde tutmak. Because when we indulge ourselves in the material energy, çünkü biz eğer maddi enerjiyle meşgul olmaya başlarsak, it becomes a endless effort. Bu sonu gelmeyen bir çabaya dönüşür. And all of our time gets sucked away. Ve bütün zamanımızı da emer bu. So an intelligent person is a person who works as little as possible. Zeki bir kişi olabildiğince az çalışan kişidir. So an intelligent person isn't someone who's got 3 jobs. Zeki bir kişinin 3 tane işi yoktur. The most intelligent person doesn't have any job. En zeki kişinin hiçbir işi yoktur. And he can still live in the world. Yine de bu dünyada yaşamayı başarır. So that's called intelligence. Buna zeka denir. Because we need all our time to perfect Krishna consciousness. Çünkü bizim Krishna bilincini mükemmelleştirmek için bütün zamanımıza ihtiyacımız vardır. It's not a part-time job. Bu yarı zamanlı bir iş değildir. It's not something that you just believe in it and then it'll happen. Bu sadece inandığınız için gerçekleşecek bir şey de değildir.
You have to learn, you have to apply, Bunu öğrenmeniz gerekir, uygulamanız gerekir. you will succeed, and sometimes you will fail. Bazen başarılı olacaksınız, bazen de başarısız olacaksınız. But as long as you keep moving, then you will be moving forward. Ama hareket etmeye devam ettikçe ilerleyeceksinizdir. But you got to give it time. Ama buna gereken zamanı vermelisiniz. So, in order to do that, people can't be competing with their neighbors. Bunu yapabilmek için de komşularınızla rekabet edemezsiniz. You can't allow yourself to be drawn into a life that your parents and relatives expect of you. Ve akrabalarınızdan ya da komşularınızdan sizden beklediği hayatı yaşamaya ve buna sürüklenmeye izin veremezsiniz. So that they can also say how successful their daughter or how successful their children are. Yani onlar kızların ya da çocukların ne kadar başarılı olduğunu söyleyebilsinler diye. And in order to do that, one has to be very determined. Yani bunu yapabilmek için de bir kişinin çok kararlı olması gerekir. So you can't allow yourself to be pressured by the whole consumer world around you. Etrafınızdaki bütün bu tüketim toplumunun size böyle baskı yapmasına izin veremezsiniz. Internet and this and that, and it's always advertising, buy this, buy that. It's mind blowing. İnternet, şu bu, devamlı reklamlar dönüyor. Şunu al, bunu al. Bu yani zihni çok karıştıran bir şey. So the very basics of life. Çok hayatın çok temelleri. And cleanliness. Ve temizlik. People have different ideas what cleanliness is. İnsanların temizliğe dair farklı fikirleri var. A Vaishnav standard of cleanliness is somewhat different than non-devotees. Bir Vaishnava'nın temizlik standardı adanan olmayanlarınkinden farklıdır. It's something that's dependent on living in the mode of goodness. Bu erdem halinde yaşamaya dayanıyor. In what is called a Brahminical lifestyle. Ve buna da Brahmanik bir yaşam tarzı denir. That's why I often invite devotees, come to New Rajadam, stay there for 6 months. O yüzden ben genelde adananları davet ediyorum ve gelin New Rajadam'da 6 ay kalın diyorum. Do service, do deity service. Hizmet edin diyorum, multi ibadeti yapın diyorum. Because then you get an idea of what cleanliness is. O zaman çünkü temizliğin ne olduğuna dair bir fikir edinmiş oluyorsunuz. So, literally speaking, a person who is clean always has water near at hand. Yani temizlik standardı olan bir kişi her zaman yanında su taşır. In order to purify oneself. Yani kendi arınması için. Just like we did for initiation. Aynı inisiyasyonda yaptığımız gibi. So, similarly, purification before I eat, after I eat, if I touch something that's not clean. Hani yemek yemeden önce, yemek yedikten sonra temiz olmayan bir şeye dokunduğumda arındırmam gerekir kendimi. Bathing 3 times a day. Günde 3 kere duş almak gerekir. Changing one's clothes regularly on a daily basis. Her gün kişinin kıyafetlerini değiştirmesi gerekir. How one washes, and of course even what one wears. Yani nasıl bir kişi kıyafetlerini yıkıyor ya da ne giyiyor. There are clean foods and unclean foods. Temiz olan yiyecekler var, temiz olmayan yiyecekler var. Foods that are in the mode of ignorance, we consider to be unclean. Örneğin cehalet halindeki yiyeceklerin hiç temiz olmadığını düşünüyoruz. So, to really know the standard of cleanliness is very difficult in the living in the world that this outside world that we're all confined to. Yani hepimizin hapsolmuş olduğu bu dış dünyada yaşadığımızda bu temizlik standartını bilmek çok zor. It's possible, but once again, you need to be trained. Bu mümkün ama yine bunun için eğitim almak gerekiyor. So,
many of these qualities that we're talking about, we may not have. Bu bahsettiğimiz niteliklerin çoğuna sahip olmayabiliriz. But the principle of Varnashram is that even though you may not have qualities, you can be trained in them. Ama Varnaşlam'ın ilkesi budur yani. Bu niteliklere sahip olmasanız da bu nitelikleri edinmek üzere eğitilebilirsiniz. For example, you may not be a musician, Örneğin siz müzisyen olmayabilirsiniz. but if you apply yourself, you can learn music. Ama eğer yani kendinize bunun için çaba verirseniz öğrenebilirsiniz müzik. You won't be the same as a musician, Yani bir müzisyen gibi olmazsınız but you'll be somebody who knows how to play music well. ama müzik yapmayı iyi bilen bir kişi haline gelebilirsiniz. And that's better than not knowing anything at all. Bu da hiçbir şey bilmemekten iyidir. So some people by nature are very clean. Bazı kişiler doğaları gereği çok temizdirler. You know that by, their appearance, they're always clean. Their mannerisms, they're very calculated as to how they do things and what they do. Görünüşleri çok temizdir, davranışları çok bir hesaba dayanır, yani nasıl davranacaklarını düşünürler. But that's quite rare. Ama bu oldukça nadir. So that's when someone by nature has the quality of at least trying to be clean. Ama bir kişi en azından temiz olmaya çalışabilir. And then on the other side, we may have, in English there's this word slob. İngilizce'de böyle bir kelime var, slob diye. Slob. It's like what it sounds like. Anlamı da In other words, someone who's very messy, very dirty, never cleans after themselves. yani bir kişi eğer çok böyle dağınıksa, hiç toplamıyorsa kendisinden sonra, yani o dağınıklığı hiç toplamıyorsa. They get up in the morning, they leave their bed the way it is. Sabah kalkıp yataklarını olduğu gibi bırakıyorlarsa. Their room, their bathroom is an absolute mess. Onların odası, banyosu tam bir karmaşa. There's dirt everywhere, there's dust everywhere. Her yer kirlidir, her yerde toz vardır. Then there's that type of life. O zaman da bu tür bir yaşam sürüyor. And that tends to be the majority. Ve genelde de insanlar böyle. But still you can learn. Ama yine de öğrenebilirsiniz. In fact, you have to learn. Aslında öğrenmek zorundasınız. You have to learn the various principles of cleanliness. Temizliğin belli ilkelerini öğrenmeniz gerekiyor. Clean fingernails. Look at your fingernails. How clean are they? Yani tırnaklarınıza bakın ne kadar temizler. Okay. Temiz tırnaklar. Clean hands and so many other things. Temiz tırnaklar, temiz eller, bunun gibi birçok şey. Because there's this very good English saying that cleanliness is next to godliness. İngilizce'de çok güzel bir deyim var. Temizlik Tanrı'ya yakınlıktır deniyor. Now, you don't necessarily become Krishna conscious by being clean. Siz sadece temiz olmakla Krishna bilinçli olamazsınız. On the other hand, you don't necessarily become, without being clean, you don't become Krishna conscious. Yani temiz olmadığınızda Krishna bilinçli olamazsınız diye de bir şey yok. Why? Because the whole principle of bhakti is chaito darpana marjanam, is to clean your heart. Çünkü bhakti'nin temel prensibi kalbi temizlemek. Now, cleaning the floor, cleaning your shoes, staying is much easier than cleaning your heart. Ve yeri temizlemek, ayakkabılarınızı temizlemek, kalbinizi temizlemekten çok daha kolaydır. So, generally the rule is that if someone doesn't have external habits of cleanliness, Genelde kural şöyledir, yani eğer bir kişinin dışsal anlamda temizlik alışkanlıkları yoksa, then they're not chanting Hare Krishna very well. o zaman Hare Krishna'yı da çok iyi bir şekilde söyleyemezler. Because what's outside is a show of what's inside. Çünkü dışarıda olan şey, içeride olan şeyle gösterir. So, and you can't say, oh, what about, Shukadeva Goswami, Maharaj Rishabhdev? Peki bunları söylesiniz ya Shukadeva Goswami, Maharaj Rishabhdev. We have
we have no information that Shukadev Goswami was dirty. Biz yani Şükrü Goswami'nin kirli olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Maharaj Rishabdev was, Maharaj Rishabdev öyleydi. but he was practicing that type of bhakti yoga where you just become indifferent to everything in the world. Ama onun yani pratik ettiği bhakti yoga kişinin dünyadaki her şeye kayıtsız hale geldiği bir yogaydı. So cleanliness, extremely important, Temizlik çok önemlidir. and a lot can be said about it. Bununla ilgili söyleyebilecek olan çok şey var. Something that you really need to consider how well am I actually practicing this external manifestation of devotional service. Ve sizin bunu gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Adamın hizmetinin bu dışsal görüntüsünü ben ne kadar gerçekten iyi pratik ediyorum. Okay, tatashta lakshan, that's the marginal characteristics. Tatashta lakshana, bunlar marjinal karakteristik. Now, here is Swarup Rakshan, or the primary characteristics. Şimdi birinci karakteristikleri yani Swarup lakshanaları. And there are 5. Ve bunlar da 5 tane. The perception of the evil of birth, death, old age, and disease. Doğumun, ölümün, yaşlılığın ve hastalığın kötülüğünü algılamak. Accepting the importance of self-realization. Benlik idrakin önemini kabul etmek. Philosophical search for the absolute truth. Mutlak gerçeği felsefi olarak araştırmak. Approaching a bona fide spiritual master. Gerçek bir manevi öğretmene yaklaşmak. Constant and unalloyed devotion to me. Bana devamlı olan ve katışıksız bir adam mı? So of these, the last 2 are the most important. Bunların içinde en önemlileri son 2 tanesi. On the first day, we discussed a little about the perception of the evil of material life. Biz ilk gün yani bu maddi yaşamın kötülüğünü algılamak üzerine konuşmuştuk. So sometimes people have this conception that, oh, how beautiful is life. Bazen insanlar şöyle bir düşünceye kapılıyorlar. Hayat ne kadar güzel. So devotees don't have this vision that this is very beautiful. Bu adananların bakış açısı değildir, görüşü değildir. Yani bunun çok güzel olduğunu düşünmezler. True, whatever Krishna creates, there's so much beauty in it. Tabii ki bu doğru, Krishna'nın yarattığı her şeyde çok güzellik var. But comparatively speaking to where we want to go, it is a horrible place. Ama gitmek istediğimiz yerle karşılaştırarak bakacak olursak burası korkunç bir yer. The Srila Prabhupada would use this word, horrible. It's horrible. Srila Prabhupada bu kelimeyi kullanıyor. Korkunç, korkunç. So that actually the material existence is an evil. Aslında maddi varoluş şeytani bir şey. It's an evil, meaning it's something that puts us through so many difficulties. Yani şeytani olması bizi birçok zorluğa sokuyor olması anlamında. And ultimately has the potential to pull us down from the human form of life. Bizi insan yaşam formunun aşağı düşürme ihtimali de olmasına veriyor. So when you want to go somewhere, you have to have a determination to get there. Eğer bir yere gitmek istiyorsanız oraya varmak için bir kararlılığa sahip olmanız gerekir. And your determination to get at a place is based on the fact that you're not satisfied with where you are. Ve bir yere ulaşmak için göstereceğiniz kararlılık olduğunuz yerden memnun olmamanıza bağlıdır. So this is what Krishna consciousness is all about. Ve Krishna bilinci de tamamıyla bununla ilgili. And Sanatana Goswami wrote this book, Brihad Bhagavatamrita. Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamrita kitabını yazdı. And it's all about this principle of never being satisfied with where you are until you've reached your goal. Ve bu da amacınıza ulaşana kadar hiçbir şekilde bulunduğunuz yerden memnun ve tatmin olmamak. So you have this boy Gopkumar, Orada bir Gopkumar denilen bir çocuk var. who becomes quite a pure devotee, O saf bir adam haline geliyor.
although he's not very learned in the principles of bhakti. Bhakti'nin yani ilkeleri konusunda çok bilgili olmamasına rağmen And he becomes a king. ve o bir kral haline geliyor. He goes through the heavenly planets. He becomes an Indra. Cennetsel gezegenlere gidiyor ve Indra oluyor. There he's associating with Krishna in the form of Vamandev. Orada Krishna ile Vamanadev formunda birliktelik kuruyor. He goes to Janaloka, the planets of the ancestors, not ancestors, the planets of the sages. Azizlerin gezegeni olan Janaloka'ya gidiyor. He goes to Tapa, and there Krishna is present as the Yagya Purush. They're doing fire sacrifices, so Krishna always comes out from the fire. Orada Krishna Yagya Puruş olarak sunular yapıldığında hep ateşten çıkıyor. He goes to Tapaloka, where the Kumaras live. Sonra Tapaloka'ya gidiyor. Kumarlara He's not gezegenine satisfied with that. bundan da tatmin olmuyor. He goes to Brahmaloka, he becomes a Brahma. Sonra Brahmaloka'ya gidiyor. Brahma oluyor. He's not satisfied with that. Onunla da tatmin olmuyor. He goes to Brahma Jyoti and becomes liberated, and he's not satisfied with that. Brahma Jyoti'ye gidiyor ve orada özgürleşiyor. Bundan da memnun olmuyor. Goes to Vaikuntha, he's not satisfied with that. Vaikunta'ya gidiyor. Ondan da tatmin olmuyor. Goes to Ayodhya, he's not satisfied with that. Ayodhya'ya gidiyor. Orada da memnun olmuyor. Goes to Dwarka, he's not satisfied with that. Dvaraka'ya gidiyor. Bundan da tatmin olmuyor. Then he reaches his destination, which is Vrindavan. Ve sonra hedefi olan Vrindavan'a ulaşıyor. And now he's satisfied. Ve şimdi tatmin olmuş. So some of these places were very extraordinary places. Bu yerlerden bazıları çok sıra dışı olan yerler. Some of them were the spiritual world. Bazıları spiritüel dünya. Still not satisfied. Yine de tatmin olmuyor. Because until I reach my destination, I'm not satisfied where I am. Çünkü ben hedefime ulaşana kadar olduğum yerden memnun olmayacağım. So perception of the evil of material existence Maddi varoluşun bu şeytaniliğini algılamak and of any existence that doesn't meet our goal. ve bizim amacımıza ulaştırmayan herhangi bir yerin de aynı şekilde şeytani olduğunu düşünüyorum. Now, what's your goal? Sizin amacınız ne? What is your goal? Senin amacın ne? No, just one, very short. Krishna'ya sevgiyi, içinde olan sevgiyi ama unutulmuş sevgiyi yeniden uyandırmak ve Krishna'ya da geri dönmek. Awakening love for Krishna. Awakening love for Krishna and go back to him. Danya, what does awakening love for Krishna mean? Danya bu ne anlama geliyor? Yani Krishna'ya duyulan aşkı uyandırmak. Huh? Aşkı uyandırmak ne anlama geliyor? Tek kelimeyle söylemişti ama. Well, that's another word for love for Krishna. I'm asking what is prema? Prema'nın ne olduğunu soruyorum. Pure devotional service. But I just said that you can have pure devotional service in so many places. Ama dediğim gibi birçok farklı yerde saf adamla hizmet yapabiliyorsunuz. So, what kind of prema? Ne tür bir prema? Braja Bhakti. Gopal. Huh? Braja Bhakti. What kind of Braja Bhakti? Ne tür bir Braja Bhakti? Madhurya Rasa. What kind of Madhurya Rasa? Ne tür bir Madhurya Rasa? Like the gopis said. Well, that is Madhurya Rasa. Bu Madhurya Rasa. What kind of Madhurya Rasa? Ne tür bir Madhurya Rasa? So you need to have a clear idea of where it is that you're going. Yani sizin nereye gittiğinizi açıklayabilmeniz gerekiyor. I mean, when you leave here, you're going to have a clear idea of where you're going.
Yani buradan ayrıldığınızda nereye gideceğinizi You're dair not just going to start wandering around. net bir fikriniz olacaktır. Yani siz etrafta dolaşmaya başlamayacaksınız buradan çıkınca. So you have to be clear about where you're going. Yani nereye gittiğinizi bilmeniz gerekiyor. Now, how are you going to get there? Oraya nasıl ulaşacaksınız? Anyway, we're talking about Madhurya Ras, so that's a sort of a good, we're almost there. Nishinga, how are you going to get there? Peki oraya nasıl ulaşacaksın Neşinga? Yani Madhurya Rasa'ya kadar geldik, bayağı bir ilerledik. By serving pure devotees? Saf adananlara hizmet ederek. Samadhika, by serving what pure devotees? Hangi saf adananlara hizmet ederek? Manevi öğretmeni. Spiritual master, but you serve spiritual master, yes. Externally, with spiritual master, and internally, Dışarıda manevi öğretmeni, içeride. what are you serving? Nasıl hizmet ediyorsun? When you meditate on spiritual master chanting Gayatri, then what do you say? Siz yani manevi öğretmeni Gayatri'yi söyleyerek ibadet ettiğinizde ne söylüyorsunuz? Like manjari? No, that's not the mantra that got from me. No, you say Krishna Anandaya. You say it's giving pleasure to Krishna. Krishna memnuniyet vererek. Spiritual master, but what also is Rupa Goswami saying in his books? Who do you have to serve? Or what is the key for getting there? Yani Rupa Goswami ne diyor kitaplarında? Yani oraya ulaşmak için anahtar ne? Huh? No, that's just pure devotional service. But how are you getting your pure devotional service? But what is actually the sadhana for getting there? Peki yani oraya ulaşmak için sadhana ne? Hmm? Vaidhi Bhakti is the sadhana for Vrindavan. Vaidhi Bhakti, Vrindavan için olan sadhana. Huh? But what's the essence? People don't like this word Raganuga, but what's the principle of that? Peki bunun prensibi ne? Bunun ilkesi ne? We follow the person who has that. Yes. Biz buna sahip olan kişiyi takip ediyoruz. So if you're going somewhere and other people going, you just follow the person in front of you. Yani bir yere gidiyorsanız oraya giden kişileri takip ediyorsunuz. So the process is to follow the eternally liberated Brajbasi. Buradaki süreçte ebedi olarak özgürleşen Eternally liberated Gopi cowherd boy. Brajbasi'yi takip etmek. So that's, Gopi olabilir bu. you have to know what is sadhana and what is sadhya. Sizin sadhananın ne olduğunu ve sadhananın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. So in Chaitanya Charitamrita, the Lord Chaitanya meets different people, Chaitanya Charitamrita'da Rab Chaitanya farklı kişilerle karşılaşıyor. meets the Tattvavadis, Tattvavadilerle karşılaşıyor. meets in South India where he meets the Venkatabhata and so on. Güney Hindistan'da da Venkatabhata gibilerle When he meets karşılaşıyor. Ramananda Roy, Ramananda Roy'la karşılaşıyor. he's always asking, what is the goal of life and how to attain it? Ve her zaman onlara şunu soruyor. Hayatın amacı nedir ve ona nasıl ulaşabiliriz? So you need to have much more clear idea than just praying. Sadece piramadan daha net bir fikre sahip olmamız gerekiyor. It's like saying, oh, the goal of life is to love God. Yani bu hayatın amacı Tanrı'yı sevmek demek gibi bir şey. But who's God? Ama Tanrı kim? So, and even you say Krishna, which Krishna? Hani Krishna'da deseniz hangi Krishna? So, sadhana and sadhya, you have to be very clear. And the principle is you're never satisfied with where you are. Sadhana ve sadhya konusunda çok net olmanız gerekiyor ve hiçbir zaman bulunduğunuz yerden tatmin olmamanız gerekiyor. Namely,
material world Yani maddi dünyada or anywhere beyond. ya da bunun ötesindeki herhangi bir yerde. Okay, we talked about accepting the importance of self-realization, Bendeki idrakın önemini kabul etmekten bahsettim. and I'm not going to delve on that, Bunun içine buna daha çok girmeyeceğim. or this philosophical search for the absolute truth. Ya da mutlak gerçek için aramak. Now, fortunately, we may have been searching, Talihliysek bunu arıyor olabiliriz. often the absolute truth has sort of come to us. Bazen çoğu zaman mutlak gerçek bize gelir. In other words, by contact with devotees, that the absolute truth has searched us out rather than us searching out the absolute truth. Yani bir diğer deyişle adananlarla birliktelik kurduğumuzda aslında mutlak gerçek bizi arayıp bulmuş olur. Biz onu arayıp bulmuş olmayız. But here Krishna is emphasizing this thing, and it's continuation from what we said before. Ama Krishna burada bunu vurguluyor ve bu daha önce söylediğimiz şeyin bir devamı. And he tells this to Lord Brahma. Ve bunu Brahma'ya söylüyor. Etavani ve jignasa tatva jignasuratmana. Etavad, you have to search for it up to this. Diyor ki bu noktaya kadar bunu aramaya devam etmelisin. You can never stop, you can never be satisfied. O ana kadar asla duramazsın ve tatmin olamazsın. And it doesn't matter who offers you what. Ve hiç fark etmez kimin sana ne sunduğu. So Gopkumar, it doesn't matter if you become a Brahma. Gopkumar için bu hiç fark etmiyordu. Brahma olsa So da. nanaka prishtam na chaparameshtam na sarvam bhumna na rasadipatam. So doesn't matter what anyone offers you, even doesn't matter what Krishna offers you. Kimin size ne sunduğu fark etmez. Hatta Krishna bile olsa bunu sunan kişi. So if Krishna comes and he says, come with me to Dwarka and live with me over there happily. Krishna bile söylese bunu, gel benimle Dvaraka'ya orada mutlu bir şekilde yaşa dese. Well, what do you say? Madhurya. Huh? Ne diyeceksiniz o zaman? You have to be very determined when Krishna's standing in front of you to say no. Yani Krishna önünüzde duruyorsa ona hayır demek için çok kararlı olmanız gerekiyor. So, philosophical search for the absolute truth. Mutlak gerçek için I'm, felsefi bir I'm arayış. going here and I'm not getting off at any other station. Ben oraya gidiyorum ve herhangi bir istasyonda inmeyeceğim. It's like you're on a train and, it keeps stopping at different stations. Bir tren yolculuğuna çıktığınızı düşünün ve farklı istasyonlarda You duruyorsunuz. only get off right at the end. I'm not getting off before that. Ve trenin son durağından önce inmiyorsunuz. Oraya varmadan hiçbir yerde inmem. So there may be so many material temptations, Ve çok maddi ayartıcılar var. and then there may be so many spiritual temptations. Ve spiritüel bu tür ayartıcılar da olabilir. So, okay, we're sitting here, we haven't seen Krishna, so we don't know what it's like when Krishna appears in person in front of you. Biz burada oturuyoruz ve yani konuşuyoruz ama Krishna önümüzde belirdiğinde bunun neye benzediğini bilmiyoruz. Still, saying no to Krishna Yine de Krishna'ya hayır demek. says in a very nice way, Çok hoş bir şekilde. no, this is not what I want. I want to be able to serve you better than in Dwarka. Hayır diyorsunuz yani benim yapmak istediğim şey bu değil. Ben sana Dwarka'da hizmet edebileceğim. And you have to know, you have to know the philosophy so well Ve felsefeyi o kadar iyi bir şekilde bilmelisiniz ki that you can convince Krishna that your idea is better than his idea. Krishna'yı sizin fikrinizin onun fikrinden daha iyi olduğuna ikna edebilirsiniz. If you know the process, then it will be. Eğer süreci biliyorsanız böyle olacaktır. And ultimately, it will be Krishna wanting to know whether, for us, it's in English they say it's all or nothing. Yani İngilizce'de söylendiği gibi Krishna aslında bunu bilmek istiyor. Biz ya hep ya hiç miyiz? Well, anyway, that's too difficult. Don't. This is what Narada Muni did to Dhruva. Ama bu çok zor ve Narada Muni'nin Dhruva'ya
yaptığı şey buydu. He said, what you want is too difficult, Dedi ki senin bu istediğin and şey çok zor. besides you're too young. Ve bir yandan da sen çok gençsin. So go home. When you grow up, then you come back, then you can try again. Dedi ki eve git, büyüyünce gel tekrar denersin. So now, Dhruva said, no, I want it now. I want all or nothing. Ama Dhruva dedi ki hayır, ben bunu şimdi istiyorum, ya hep ya hiç. So that philosophical search, you have to know what you're looking for. Yani felsefi olarak bir şey arayabilmek için ne aradığınızı biliyor olmanız In gerekiyor. other words, if you lose something Diğer bir deyişle bir şey kaybettiğiniz and someone comes up to you and says, what are you doing? ve sana birisi gelip dese ki ne "Oh, yapıyorsun? I'm looking for something. I lost it. Bir şey arıyorum, bir şey kaybettim. What did you lose? Ne kaybettin diye I sordum. don't know, but I'm looking for it. Bilmiyorum ama arıyorum. How can you? So you really have to know right down to, the size, the shape, the color, the texture, everything. Yani sizin her şeyi biliyor olmanız gerekiyor. Boyutunu, onun şeklini, rengini, aradığınız şeyin. Uh-huh. Okay. Approaching a bona fide spiritual master. Gerçek bir manevi öğretmene yaklaşmak. So this becomes a turning point in many ways. Bu birçok açıdan bir dönüm noktasıdır. Devotees know a lot about this. Adananlar bunun hakkında çok şey biliyorlar. They've spoken a lot about it. Bunun hakkında çok But konuşuyorlar. but the essential turning point here Ama buradaki esas dönüm noktası is not even so much that you're learning. Öğrenmek değil aslında çok fazla. Is now someone is teaching me about Krishna consciousness. Yani birisi bana şimdi Krishna bilincini öğretiyor. What is even more essential than that in accepting a guru? Bir guru takip ederken bundan daha önemli olan şey ne? Life and soul. Something else? We learn to surrender and serve. We learn to surrender and serve. Getting there. Someone else? Listen to the instructions. I didn't hear. Listen to the instructions. Not quite. That we apply what we learn. No. Can I say something? Hmm? We have faith that what our guru says is the truth. No. 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 Huh? One more time, the question. Can you please repeat the question? What is the most essential thing that defines this accepting a spiritual master? What is the most significant thing? Bir manevi öğretmeni kabul etmekte en önemli olan nokta ne? Bunu kabul ederken. You accept you don't know. You accept you don't know. No. What? Huh? That the guru connects you to the parampara. No. Guru is a representative of Krishna. No. That, you've been Brahmanda Brahmiti Konya Bhagavanji. You have been wandering around in this material world, Siz bu dünyada dolaşıp duruyordunuz. and you always think that you're what? Ve siz her zaman ne olduğunuzu No düşünüyorsunuz. matter what form you are in, you think you are what? Hangi formda olursanız olun ne olduğunuzu düşünüyorsunuz. Controller. Yeah, say it in another way. Who? Enjoy. God. Master. Master. And when you accept the spiritual master, then what happens? Ve siz manevi bir öğretmen kabul ettiğinizde ne oluyor? Spiritüel bir öğretmen kabul ettiğinizde. He becomes the master. Huh? No, well, he becomes a master means what? I'm not master anymore. Huh? I'm not the master anymore. What are you? Servant. That's right. Finally, you come to the stage where you accept that you are actually a servant. Siz nihayet
noktaya gelmiş. And without coming to that stage of being and this is a major milestone, Ve en önemli dönüm noktası da budur yani. Bu to go noktaya from gelmeden önce, master to finally now I'm a servant. yani efendi olma düşüncesinden nihayet hizmetkar olma düşüncesine gelmek. Nitya Krishna Das, I'm eternal servant of Krishna means I'm eternal servant of the servants of Krishna. Ben Krishna'nın ebedi hizmetkarıyım demek. Ben onun hizmetkarıyım. Because you're in this material world because we want to lord it over matter. Yani biz bu maddi dünyadayız çünkü biz maddeye hükmetmek istedik. And being a servant means that, all right, we let go, it is not mine. Ve hizmetkar olmak demek de bu fikirden vazgeçmek demek. Tamam, bu benim değil. And that becomes the beginning of our learning to understand what kind of servant. Ve bu da ne tür bir hizmetkar olduğumuzu anlamaya başlamanın yani başlangıcı. So when we say yes, Brijbasi, well, that's a specific type of servant. Brijbasi dediğimizde bu belli bir hizmetkar. So you accept the spiritual master means finally we're coming to the stage that where I accept I am a servant. Yani spiritüel bir öğretmeni takip ettiğimizde, kabul ettiğimizde nihayet bu fikre gelmiş oluyorsunuz. Ben And if someone, hey, oi, he thinks he's still the master. efendi olduğunu düşünüyor. Just whack him on the rear end. So, therefore, if someone still wants to be in this mood of master Yani bu nedenle de bir kişi hala bu efendi halinde olmak istiyor. and just accepts guru as a formality Ve bir guruyu sadece formalite icabı kabul ediyor. or some other reason, then he actually doesn't have a guru. Ve ya da başka bir nedenle bir guru kabul ediyorsa o zaman aslında bir gurusu olmuş olmuyor. It doesn't work. Bu işe yaramıyor. The water flows from higher place to a lower place. Su yüksek olan yerden aşağıya doğru akar. It doesn't flow this way, and it certainly doesn't flow this way. Yani bir yandan bir yana doğru akmaz ve kesinlikle aşağıdan yukarı doğru da akmaz. So knowledge, mercy, everything flows down. Ve bilgi, merhamet bunların hepsi aşağıya doğru akarlar. And the more you are servant, then the easier you get all of those things. Ve ne kadar hizmetkar olursanız o kadar kolaylıkla bunları elde edersiniz. And therefore this is connected to some of our other things we talked about. Ve bu da bizim konuştuğumuz başka şeylerle ilişkili. Humility, pridelessness, and so on. Alçak gönüllülük, gurursuzluk. And then finally, constant and unalloyed devotion to me. Ve bana devamlı ve katışıksız bir adamla nihayet. So, unalloyed devotion, anyabilasita sunyam. Bu katışıksız adamla. And this becomes, therefore, the real bottom line. This is the ultimate of all the 20 principles. Ve bu da aslında bu 20 tane ilkenin en temel olanı ve en alttaki çizgiyi oluşturuyor. The other things may not be there, but if this is there, then actually a devotee will progress. Yani bu diğer şey hiçbiri olmasa da eğer bu varsa, bu ilke varsa bir adamın ilerleyecektir. Harvava bhaktasya kuto mahagunan. So, yasyasti bhaktir bhagavatiya kinchana sarva gunastatra harasate shura. So, you may have all the good qualities, but if you don't have, you have all the 19, but if you don't have this, then it's like decorations of a dead body. Yani siz iyi niteliklere sahip olabilirsiniz. Bu 19 ilkenin hepsi sizde olabilir ama eğer bu 20. ilke yoksa o zaman bunlar aynı ölü bir bedendeki süsler gibidir. Bhagavad bhaktihi nasya jati shastra japas tapa. So you may have all of these things, but without this bhakti, then it's just all it's like, they have, someone's dead and they decorate them and they have huge big ceremonies going on for days and days and days.
Anyway, it's for a dead body. Yani tüm bu şeyler olabilir ama eğer bhakti yoksa aynı ölü bir kişiyi süsleyip günlerce tören yapmalarına benziyor ama sonuçta bu ölü bir kişi. But on the other hand, if someone has this unalloyed devotion to Krishna, then Bhagavad Bhakti, then the good qualities will come. Ama diğer yandan eğer bir kişi bu katışıksız adamla hizmetine sahipse o zaman bütün diğer özellikler geleceklerdir. But the sadhana bhakti means that even if you don't have those good qualities, now you have to learn them. Ama sadhana bhakti demek o özelliklere sahip değilseniz de yine şimdi bunları öğrenmelisiniz. Don't wait for them to just sort of come naturally. Doğal bir şekilde gelmelerini beklemeyin. So constant and unalloyed devotion. It has to be pure. And ahoitaki apratihita, it can't be broken. Therefore, Prabhupada uses this word constant. Yani sürekli olması gerekiyor ve katışıksız olması gerekiyor. Yani bunun saf olması gerekiyor ve ara vermeden yapılması gerekiyor. O yüzden Srila Prabhupada sürekli kelimesini kullanıyor. Devotional service. This is ultimately the only means by which you can attain the ultimate perfection. Hayır, mükemmelliğe ulaşmanın tek yoludur. Bhaktir avyabhicharini mai cha ananya yogena. Ananya avyabhicharini. So these are the two symptoms of the bhakti. Bhakti'nin iki belirtisi bunlar. Ananya yogena and avyabhicharini. So devotional service, you have your goal. The only way you're going to get there is by bhakti. Adamın hizmeti ve eğer bir hedefe sahipseniz oraya ulaşmanın tek yolu bhaktidir. Jnana, yoga, karma, these can take you perhaps some part of the way, at least here in the material world. Jnana, yoga, karma bunlar sizi yolun bir kısmına kadar götürebilirler. En azından bu maddi dünyada. But if we want to go to our destination, we have to practice pure devotion. Ama eğer bir hedefe ulaşmak istiyorsak saf adanmayı pratik etmeliyiz. Which means unmotivated devotion. It's not mixed with any other motive. Yani bunun katışıksız olması gerekiyor. Başka bir motivasyon When we olması gerekiyor. had initiation, I was talking about that you know the value of it. Yani inisiyasyon konuşmasını yaparken bundan bahsetmiştim. Bunun değerini bilmeniz gerekiyor. It's like if you have a little child Yani küçük bir çocuğunuz olmasına benziyor. and you give him a big sapphire Ve ona büyük bir safir veriyorsunuz. or you give him a big ball. Ve bir yandan da büyük bir top veriyorsunuz. Which one are they going to take? Hangisini alacaklar? Topu. So they don't know the value. Yani bunun değerini bilmiyorlar. So you have to know the value of things in order to appreciate it. Bir şeyi takdir edilmek için onların değerini bilmeniz gerekiyor. So to know the value of devotional service Yani adamın hizmetin değerini bilmek. and to really understand that what we have received by Srila Prabhupada's mercy, by the devotees' mercy, is such a valuable thing. Ve Srila Prabhupa'nın adananların merhametiyle edinmiş olduğumuz şeyin inanılmaz bir değeri var. You can't buy it. You don't have enough wealth in the world to buy pure devotion. Yani ve bunu satın alamazsınız. Dünyanın bütün zenginliğine sahip olsanız da adamla hizmetini satın alamazsınız. And that it's something that you don't give up. It's constant. Ve bu hiçbir zaman bırakmadığınız bir şeydir. Devamlıdır, süreklidir. Even if you fall, you get up and you try again. Düştünüz de kalkarsınız ve devam edersiniz. Fall, you get up and you try again. Düştünüz, kalkıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. So practice makes perfect. Pratik mükemmelliği getirir. So knowing this sadhana and sadhya, knowing the goal and the means to get there. Sadhanayı ve sadhyayı bilmek. Yani amacın ne olduğunu ve oraya nasıl ulaşacağını. It's a great science. Bu büyük bir bilimdir. One is the knowledge, jnana, and the other one is now you have to also be able to apply it. Bir kısmı bunun gyana'dır yani bilgidir ve
şimdi bunu nasıl uygulayacağınızı bilmeniz gerekiyor. And its application takes place in the association of Ve devotees. bu uygulamada adananların birlikteliğinde gerçekleşir. I'm going to stop there. I want let's have a few minutes of questions. Birkaç dakikayı sorulara ayıralım. Burada bitireceğim. And I hope that this is something that helps you really focus on what's important in this world and what's not important. Bu dünyada neyin önemli olduğunu ve neyin önemli olmadığını anlamanıza umarım yardımcı olmuştur bu ders. Krishna here says, Krishna burada şöyle diyor. just repeat after me. Benim arkamdan tekrar edin. All these I declare All this I declare to be knowledge. to be knowledge. And beside this, whatever there may be, is ignorance. So, yeah, value that which is real and recognize that which is unreal. Gerçek olana değer verin ve gerçek olmayanı da fark edin. So, yes, this is the real key. Gerçek anahtar bu. So I hope you can use these verses. You can see how in Bhagavad Gita here we have 1, 2, 3, 4, 5 verses Bhagavad Gita'daki bu 5 kıtayı öğrenin. out of 700, Yani 700 tane kitabın içerisinde. and there's so much we just sort of really scratch the surface. Yani bununla ilgili çok şey söyledim. Biz sadece biraz yüzeyini So just studying Bhagavad Gita is like endless. yani Bhagavad Gita sınırsızca çalışılabilir. What to speak of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam'ı hiç söylemiyorum bile. Okay, any questions? Sorusu olan var mı? Gyanam Geya Gyanagam. Oh, who's the question? Your question? Yes. Gurmaj, you mentioned that actually one can have pure, like unalloyed devotional service to the Lord. One can develop this without having the other 19 qualities. And how is this possible? Can I translate it? Yani bu katışıksız adamlı hizmetini bir kişinin o 19 niteliğe sahip olmadan da yapabildiğini söylediniz. Bu nasıl mümkün oluyor? This is the principle. It doesn't necessarily mean that that's what should happen, although to a large degree that is what happens. Yani bu bir ilke aslında. Bu böyle olması gerektiği anlamına gelmiyor ama genelde de böyle oluyor. So it's very rare that we have many of these other qualities. Yani bu özelliklerin çoğuna sahip olduğumuz durumlar çok nadir aslında. But devotees come and they're enthusiastic for chanting and for serving Krishna. Ama adamlar geliyorlar ve Krishna'ya hizmet etme konusunda ve mantrayı söyleme konusunda çok hevesli olabiliyorlar. And that becomes their qualification. Ve bu da gerekli nitelik olmuş oluyor. Their real qualification is their attachment to devotional service. Onların gerçek niteliği adamla hizmetine karşı bu bağlılıkları oluyor. And in time, the other qualities manifest. Ve zaman içinde de diğer nitelikler ortaya çıkıyor. Yeah, they manifest. And just like there's a story of Migrari. Migrari'nin hikayesinde So olduğu he gibi. was torturing animals, but he accepted Narada's guidance, and then he became so soft-hearted. Yani o hayvanlara işkence ediyordu ama Narada'nın talimatlarını kabul etti ve sonra çok yumuşak kalpli bir hale geldi. Because if you have bhakti, the good qualities will come. Çünkü eğer vaktiniz varsa iyi nitelikler ortaya çıkacaktır. If you have a root of a plant, then all the leaves and everything will come. Eğer bir bitkinin kökü varsa bütün yapraklar ve dallar gelecektir. And when you just have a root, you may not have any leaves at all. There's nothing there except there's the roots. Ve bazen o kök olduğunda kök dışında hiçbir şey
or the seed. ya da tohum dışında. So you look at the seed of the wheel, this is useless, there's nothing here. Yani tohuma baktığınızda bu işe yaramaz, burada hiçbir şey yok diyebilirsiniz. But when you plant it, everything comes from it. Ama onu yani toprağa yerleştirdiğinizde her şey ondan gelir. On the other hand, you can, stick as many leaves and flowers together, but you're not going to have a tree. Ama onun Glue them all together or something. bir sürü dalı ve yani çiçeği bir araya getirip ama bundan bir ağaç yapamazsınız. If they didn't grow from a seed into a root and a creeper, then you can't construct a tree from leaves and flowers and fruit. Eğer bir tohumdan bir kök salmadılarsa, o kökten bir sarmaşık haline gelmedilerse, yani filizlenmedilerse, bütün bu yaprakları, dalları bir araya getirseniz de onlardan bir ağaç oluşturamazsınız. Anything else? I would like to better understand the difference between humility and pridelessness. Pridelessness seems to be one of the ingredients of humility. Amanena, manadena. Alçak gönüllülükle gurursuzluk arasındaki farkı daha iyi anlamak istiyorum. Yani gurursuzluk aslında alçak gönüllülük unsurlarından bir tanesi. So prideless means that, all right, you don't have pride, but what have you got? Yani gurursuzluk demek tamam, gururunuz yok ama neyiniz var? Humility is the positive thing. Pridelessness means that the bad thing is not there. Yani alçak gönüllülük daha pozitif bir özellik ama gurursuzluk sadece gururun olmaması anlamına geliyor. And someone else had? Durum araç, adamlar Well, that gentleman at the back, he had that question. Занимаясь предпринимательской деятельностью, как сохранять баланс между духовностью и материальной деятельностью предпринимательской? if, for example, I have a business, so how to balance between spiritual practice and this management in business? Eğer bir işim varsa, yani bütün hayatımda işimi nasıl dengeleyebilirim? That business should be for a livelihood. Yani yaptığınız iş geçinmek için olmalı. And my priorities in life are chanting 16 rounds, following principles, reading, having a morning program. Benim hayattaki önceliklerim yani 16 tur japa yapmak, kitap okumak ve sabah programını yapmak olmalı. So I do as much business as fits into the time that's left after that. Benim yani işim de bundan arta kalan zamanda yapılan bir şey olmalı. If someone has very good karma, then they work 4 hours a day and they're very successful. Bazı kişilerin çok iyi karması oluyor ve günde 4 saat çalışarak çok başarılı olabiliyorlar. Someone has bad karma, they work 14 hours a day and they can just make ends meet. Yani bazı kişilerin çok kötü bir karması var ve günde 14 saat çalışıp ancak yiyecek bir şeyler bulmaya başarabiliyorlar. But better to go hungry than not to practice Krishna consciousness. Ama Krishna bilincini pratik etmek aç kalmaktan daha önemli. So what? I mean, obviously, very few people are starving to death. Yani tabii ki çok az kişi açlıktan ölüyor. But if you're hungry, then you go to Food for Life and Ama acıkırsanız Food for Life'a gidebilirsin. eat there. Oradan yiyebilirsin. So, yeah, just success means spiritual success. Başarı demek spiritüel başarıdır. If material success comes along with it, okay. If it doesn't, that's okay too. Maddi başarı geliyorsa bunun yanı sıra gelsin ama gelmiyorsa da önemli değil. Who was the other person who started some lady voice? Meydandayım. Durum araç, adamlar hizmetinin değerini bilmekten bahsettiniz. Bu aslında hizmetlerinizi yaparken ben bazen hizmete başlamak ve bitirmek amacında oluyorum ve
belki de gerçek noktayı kaçırıyorum. Bu değeri bilmek ve bu meditasyonda olmak konusunda beni biraz aydınlatabilir misiniz? Dear Guru Maharaj, you mentioned about knowing the value of devotional service, but sometimes I find myself when I'm doing my services in the mood of just finishing the service, like completing the service. And can you please? Completing the service? Yes, just I want to start and finish. So she wants to complete the task, like something like this. She sees it like a task, and she wants to complete this. Is it clear? Well, I mean, we complete it, but we continue to do devotional service. So we don't finish serving. We may finish one service and we start another. Yani biz bunu bitirebiliriz ama bu adamla hizmetini bitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Bir hizmeti bitirip diğerine başlıyoruz. I think she's trying to say that she focuses on getting things done and not so much on valuing what she's doing. Have to be, yeah. Well, you're getting things done in the right consciousness. Yani bir şeyleri doğru bilinçle bitirebilirsiniz. It depends on what you're doing, but sometimes you become more absorbed in what you're doing than actually the value of it. Bu ne yaptığınıza bağlı ama bazen de yaptığınız şeyin değerinden çok yaptığınız şeye dalıp gidebilirsiniz. So Arjuna is fighting. Arjuna savaşıyor. He has to be very focused on killing his opponents. O sırada yani düşmanları öldürebilmek için buna çok iyi odaklanması gerekiyor. He can't be meditating on, you know, I'm performing devotional service, and so it's just he can't get distracted. Yani o anda ben şimdi adamla hizmeti yapıyorum diye düşünüp buna meditasyon yapamaz. Otherwise- Onun dikkatini dağıtacaktır. Otherwise, he gets killed. O zaman da onu öldürebilirler. So that's all right. Yani bu problem değil. Okay, ladies and gentlemen, Hare Krishna. Hare Krishna. It's Narendra Maharaj is doing kirtan this evening, Yes. Bu akşam Narendra Maharaj kirtan yapacak. and yeah, he's going to be leaving tomorrow morning. O yarın sabah ayrılacak. So Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Shivanand Swami Maharaj ki. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.